G fairtis mon anniversaire avec ma famille dans un restaurant, lorsqu'un service a discrètement glissé un billet plié sur ma table. Ni boys passe ça, G me suis figué, J. I décidé de changer mon verre de vin avec celui de ma belle fille. Et si quies est passé 5 minutes plus tard tout bouleversé. G. M. appelle Celeste Montgomery et J. I 62 ans. G. en imagine, is passe que mon 62, anniversaire serait le jour qui m'a sauvé la vie, mais aussi celui où J. I découvert l'emploi de la trahison familiale. C'était un vendredi soir, et mon fils Marcus m'avait emmené chez Giovanni's Trattoria, si restaurant italien que j'adorais tant dans notre quartier d'Atlanta en Géorgie. Il avait choisi parce qu'il savait que c'était mon préféré, du moins je le croyais. Alison Whitlock, ma belle fille, était assise en face de moi, efficient si sourire que j'avais toujours trouvé un peu rigide, que j'attribuais à la timidité ou à la nervosité. Le restaurant bruissait de familles en fête. L'ambiance était chaleureuse et acculante, avec des lumières douces projetant une lueur dorée sur les tables en bois et l'arum d'ale et de basilic implicit à l'air. Marcus avait commandé une bouteille de Cabernet Sauvignon californien pour un toast, et je me sentais sincèrement heureuse d'être entourée de ma petite famille. Et maman, tu es resplendent, gesante ce soir, a dit Marcus en versant le vin dans nos verres. Ces yeux brilliant d'affection, et pendant un instant, je me suis senti comme la mire la plus chanceuse du monde. Alison a haché la tête, son sourire en été, n'en pas tout à fait ses yeux, mais j'ai été trop absorbé par la joie du moment pour le remarquer. Nous avions commandé nos plats préférés. J'ai choisi le poulet parmesan, mon choix habituel ici. Marcus a opté pour les spaghettis bolognaises, et Alison a pris une salade César, prétendant surveiller sa ligne. Pendant le dîner, la conversation coulait facilement. Marcus parlait de son travail au bureau de State Farm en Centerville, et G partageait des anecdotes sur mes journées de jardinage et les cours de yoga, pour seniors que j'avais récemment commencé au IMCA local. Mais une sensation persistait, une tension subbed, il qui semblait émaner d'Alison. Quand Marcus s'y tournait vers moi pour parler, elle l'observait avec une expression que je n'y parvenais pas déchiffrer. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur la table, et je l'ai surprise, consulter son téléphone plusieurs fois, de manière plus discrète. Au moment du toast, Marcus s'est levé, vers en main. Et maman, il dit, la voix chargée d'émotion, pour être la femme la plus forte que je connaisse, pour nous avoir élevés avec tant d'amour après les décès de papa, et pour m'avoir appris si qu'est la véritable résilience, ces mots en ratio, fait mon cœur et j'ai senti des larmes de joie monter. Alison a levé son vers son tour, mais j'ai remarque que ses mains tremblant légèrement, et Céleste il dit sa voix un peu tenue, du pour une belle, merci spécial. La légère hésitation avant le mot spécial a attiré mon attention, mais j'ai choisi de l'ignorer. Just au moment où j'ai allé porter le verre mes lèvres j'ai senti quelque, when approcher de notre table. C'était une service, une jeune femme aux cheveux bruns attachés en queue de cheval. Elle s'est penchée subtilement, comme pour essayer quelque chose sur la table, et a glissé un petit billet plié à côté de mon assiette. Le geste était si fluide que ni Marcus ni Alison n'y allant remarqué,
La Servus Jotter Reynolds, MLNC unregard intense, prisk present, avant de esseligner rapidement vers une autre section. Mon curus est mis abatter la chamade, d'une main tremblante J. I déplier le billet sous la table, le gardant caché. Les mots étant écrits en une écriture claire et urgente, ni boys pass ça, travail isti en danger, fais, moi confiance. Le monde semblait asserter arrêté, le brut du restaurant est estampé en un murmure lointain et J. I eu l'impression de regarder la scène de l'extérieur de mon propre corps. Ma première réaction a été de penser à une mauvaise plaisanterie, mais le regard de la Servus exprimait une gravité que je n'y pouvais ignorer. J'ai regard de mon verre de vin, que j'étais si impatient de garder quelques secondes plus tard. Il semblait maintenant menaçant. J'ai réussi à garder une expression neutre tandis que mon esprit assemblait, Marcus et Allison continuant de discuter, ignorant ce qui venait de s'y passer. Excusez-moi, ai-je dit, espérant que ma voix semblait naturelle. G dois aller aux toilettes une seconde. Et G me suis levé sur des jambes tremblantes, glissant le billet dans ma poche. En marchant vers l'arrière du restaurant, mon esprit était un tourbillon de questions et de peurs. Aux toilettes, I relus le message, espérant que les mots changeront comme par magie. L'écriture était féminine, précipitée, mais lisible. Pas de signature ni d'explication supplémentaire, just cet avertissement direct et terrifiant. De retour à la table, I essayai d'agir normalement, mais à l'intérieur, j'étais terrifié. I regard de Marcus et Allison avec un nouveau regard. Marcus semblait tout, fait normal, parlant avec animation de ses projets de rénovation de leur cuisine. Mais Allison, quelque chose avait changé, ses yeux patient nerveusement de mon vers, mon visage, comme si elle attendait quelque chose. C'est alors que I pris une décision qui a tout changé, quand Marcus ss tour, ne pour appeler le serveur pour plus de pain I saisis moment de distraction, d'un geste rapide et décontracté, it, changé mon verre avec celui d'Allison. Le liquide était identique, le même cabernet que nous buvions toute la soirée. Enfin, I dit, levant le verre qui était désormais la mine. Un toast à si beau moment en familial. Marcus a sourit largement et a levé son verre. Allison, ignorant elle change, a levé la scène, celui qui était, à l'origine la mine. Nous avons bu en même temps, le vin avait le même goût qu'elle accoutumait, mais je pouvais à peine aimer concentrer. Je regardais Allison avec attention, cherchant le moindre signe que quelque chose en allait passe. Au début, rien n'y était produit. Nous avons continué, manger et discuter. Marcus m'a parlé d'une promotion qu'il espérait obtenir dans son entreprise, et I évoqué mon projet de rendre visite à ma sœur, Portland, dans l'Oregon, C.D. Otany. Allison participait à la conversation, mais elle semblait de plus en plus mal à l'aise. C'est exactement 5 minutes après le toast que cela a commencé. Allison apportait une main à son ventre, un air de confusion sur le visage. Je me sens un peu bizarre, et il murmurait. Marcus assessed immédiatement inquiété, demandant si elle allait bien. Elle essayait la tête, disant qu'elle avait probablement mangé quelque chose qui n'y passait pas à midi, mais son visage a commencé à pâlir visiblement. Ses mains tremblantes, non plus de nervosité comme avant, mais de manière incontrôlable. Je ne me sens vraiment pas bien, et il chuchotait à J. I vu des gouttes de sueur perler sur son front, bien que le restaurant soit à une température agréable.
Marcus est leve immediatement, soutenant son et paus par les épaules, chéri quest si qui n'y va pas. Et-il demandé, la voix alarmée, G suis resté assis, observant la scène avec un mail, and de horreur et de fascination terrible. Alison a essayé de s'y lever, mais ses jambes ont fléchi. Elle est effondrée dans son fauteuil, respirant de façon irrégulière. Ses yeux étaient vitreux et sa peau avait pris une teinte grise qui m'effrayait. Appelez le 911 et j'ai crié à Marcus, bien que ma voix semble et rangement comme vu la situation. La panique a envahi le restaurant, alors que d'autres clients réalisant qu'il s'y passait quelque chose de grave. En attendant les ambulanciers mon esprit inerte passe de répéter les mots du billet. Ta vie est en danger. Et maintenant, je savais avec une certitude glissante que la personne en danger, si était moi, le trajet en ambulance jusque, wow sent. Jude Medical Center a été un cauchemar. Alison avait perdu connaissance et les ambulances urs travaillant frénétiquement pour la stabiliser. Marcus me tenait la main à l'arrière, ses yeux remplis de terreur et de confusion. J'y serrais le billet de la service dans mon poing, comme est-il était la seule preuve que j'y n'y devine, as passe fall. Et el hospital, les médecins ont immédiatement amené Alison. Marcus et moi sommes restés assis sur ces chaises en plastique inconfortables, conçus pour vous rendre encore plus misérable. Et l'odeur de décen, fectant me donner la nausée, et les lumières fleurissent, ens créant une atmosphère froide et impitoyable. Je n'y comprends pas ce qui est passé. A marmoné Marcus pour la cinquième fois, passant ses mains dans ses cheveux. Elle allait bien il y a une heure. Peut-être quelque chose qu'elle a mangé ou une grippe intestinale. Je n'ai pas répondu. Je n'y pouvais pas encore lui parler du billet, pas avant d'être sûre de ce qui s'était vraiment passé. Mais au fond de moi, je savais que si innate et pas une simple intoxication alimentaire. Les mots de la service résonnant dans ma tête comme une alarme incessante. Après ce qui m'a semblé des heures, un jeune médecin barbu est approché de nous. Son expression était grave, et je voyais dans ses yeux qu'il avait des nouvelles difficiles à annoncer. Ertz, vous la famille d'Alison Whitlock, et il demandait. Je suis son mari, immédiatement répondu Marcus. Et voici ma mère, comment va Alison? Le médecin est assis en face de nous. Ce qui m'a tout de suite indiqué que les nouvelles en étaient pas bonnes. Votre épouse est stable pour l'instant, mais nous devons parler de ce qui a causé son malaise. Il a marqué une pause, comment est-il choisi soigneusement ses mots? Et les analyses sanguines révèlent la présence de dioxine, et des niveaux extrêmement élevés. Marcus et Français les sourcils. Et dioxine, qu'est-ce que c'est un médicament pour le cœur, a expliqué le médecin. À doses normales, il régule le rythme cardiaque, mais la quantité trouvée dans son organisme est de sens potentiellement mortel. Je me suis senti comme si on m'avait frappé au ventre, dites vous que quelque, when elle a empoisonné. Et j'ai demandé la voix tremblante. Je n'y puis pas faire cette détermination, a répondu prudemment le médecin. Mais je puis vous dire que cette quantité de dioxine n'est pas entrée dans son système par accident. Nous allons devoir contacter la police pour inquiéter. Marcus est levé brusquement, faisant les cent pas dans le petit espace. C'est impossible, et il marmonnait. Personne n'y voudrait faire de mal à Alison.
lest un bon person, qui ferit un chose peril, G connaissais la réponse, mais G n'y pouvais pas encore la dire. G avais besoin de plus d'informations, docteur ag dit. Est-il possible de mettre ces médicaments dans une boisson? Absolument, est-il répandu? La dioxine si dissout dans les liquides, et dans ces cas, nous avons aussi détecté de l'alcool dans son organisme, ce qui peut amplifier les effets toxiques. Ici était la confirmation dont j'avais besoin. J'ai sorti le billet de ma poche d'une main tremblante et elle montré à Marcus. Ces UC sont écarquillés en lissant les mots. Maman du vins tout ça et il demandait la voix brisée. J'ai lui ai tout raconté. Le service, le message, ma décision de changer les vers. À chaque mot, j'ai voyais la couleur quitter son visage. Quand j'ai fini, il s'est effacé dans son siège, comme s'il avait perdu toute force. Ici n'est pas possible, et il chuchotait. Tu dis quoi quelque, when I essayé de t'empoisonner, c'est exactement, mais si quoi j'ai dis ai répondu fermement, bien quoi j'ai tremblé à l'intérieur. Le médecin écoutait avec une expression grave. J'ai vais signaler cela à la police immédiatement. Et il dit. Et nous devrons faire des analyses sanguines sur vous pour nous assurer que vous n'avez rien de dangereux. Quand le médecin est parti, Marcus et moi sommes restés silencieux. J'ai voix à son esprit travailleur, trader l'information, tirer des conclusions qu'il ne voulait pas accepter. Et Marcus, ai dit doucement, j'ai dois te poser une question, et j'ai vu que tu réfléchisses bien avant de répondre. Il m'a regardé, les yeux pleins de douleur. As tu remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement d'Alison récemment? Quelque chose de différent à la maison, Marcus a mis longtemps à répondre. Quand il l'a fait, sa voix était à peine un murmure. Il y a quelques mois, elle a commencé à s'inquiéter beaucoup pour ta santé. Il s'est arrêté, comme s'il ne voulait pas continuer. Quel genre d'inquiétudes ai-je insisté? Elle disait qu'elle te voyait parfois confuse, que tu oubliais des choses, qu'on devrait peut-être envisager des options de soins pour toi. Ici mot semblant lui faire physiquement mal. Mon sang s'est glacé. Options de soins, une maison de retraite. Elle disait avoir recherché des endroits très bien, qu'il vaudrait mieux, pour toi d'avoir des soins professionnels. Et Marcus a marmonné, incapable de me regarder dans les yeux. Marcus, ai-je dit, la voix tremblante. G and I passed problems de mémoire, G ni suis pas confuse, G vais parfaitement bien, G sais est-il chuchoté. Et mon Dieu, G sais, mais elle était si convaincante. Elle m'a montré des articles sur la démence précoce, et m'a parlé des signes avant, coureurs, et G voulait croire qu'elle veillait sur toi. Quoi d'autre, et ai-je demandé, bien que G n'était pas sûr de vouloir entendre la réponse. Marcus est couvert le visage de ses mains. Le mois dernier, elle a sagé, que G devrais obtenir une procuration sur tes finances. Elle disait que c'est juste une précaution au cas où il t'arriverait quelque chose. Sa voix s'est brisée. J'étais sur le point d'accepter. J'y pensais que c'est responsable. J'y me sentais malade. Le tableau complet commençait, si former, et il était plus terrifiant que j'y n'y l'imaginais. Alison n'avait pas seulement prévu de m'empoisonner. Elle avait préparé le terrain pour que ma mort semble inévitable, voire attendue. Il autre chose. Et Marcus a continué, la voix à peine audible.
il y à toi semaines, J. I trouvé des flacons de compromise dans son sac. Quand G lui ai demandé, elle a dit que si était des vitamins pour elle. Mais maint, en que J, I pense, G ni ali jamais vu en prendre. T souviens tu de quel type de compromise il s'agissait, je ne sais pas, si était de petits compromis blancs, mais il y en beaucoup dans différents flacons. À ce moment, une infirmière assiste approcher de nous, Madame Montgomery, a-t-elle demandé, G suis Celeste Montgomery, et j'ai répondu, la police est là et ça hate vous parler, de plus, la médecine veut vous informer de quelque chose que nous avons trouvé dans les analyses supplémentaires. A nous avons suivi l'infirmière jusque, ou une salle privée ou du détectives et la médecine que nous avions rencontré attendant. L'expression du médecin était encore plus sérieuse qu'avant. Nous avons effectué des analyses plus détaillées, et il commençait. Et nous avons découvert quelque chose de troublant. Madame Whitlock en avait pas seulement de la dioxine dans son organisme. Elle présentait aussi des traces d'autres médicaments cardiaques. Il semble qu'elle ait ingéré de petites quantités sur une longue période. Mon monde chavere, dites vous que quelque, when empoisonné progressivement, c'est l'explication la plus probable pour ce que nous observons, a confirmé la médecine. Une des détectives, une femme d'âge more aux cheveux grisonnants, le lieutenant détective Lee, est penché en avant. Madame Montgomery, avez-vous pris des médicaments récemment? Avez-vous remarqué des symptômes inhabituels? J. I repensé aux derniers mois, aux vertiges occasionnels que j'avais attribués à l'âge, à la fatigue que j'y pensais normale, aux moments de confusion qui m'avaient inquiété, mais que j'avais choisis d'ignorer, oui, et j'y chuchoté, J. I ressenti des choses, mais j'y pensais que si et just à l'âge. Et Marcus m'a serré la main. Maman, pourquoi ni amas, tu rien dit, parce que j'y n'y voulais pas t'en quitter, et j'y répondu. Et parce qu'Alison m'assurait que si était normal pour mon âge, si es mots flottant dans l'air comme une accusation. Et c'est là que j'ai, I réalisé que ma propre belle, Phil avait essayé de me tuer lentement et systématiquement, tout en convainc mon fils que j'y perdais la terre. Le monstre n'y venait pas de l'extérieur. Il vivait dans ma propre famille. Les jours suivants s'y sont déroulés comme un cauchemar au ralenti. Alison était en soins intensifs, stable mais toujours inconscient. Marcus n'y m'avait pas quitté. Comment est-il craignait qu'il m'arrive quelque chose est-il me laissait seul? La culpabilité le rangeait, et j'y le voyais dans chaque trait de son visage. La détective lui m'avait rendu visite 3 fois en 4 jours. Si était une femme médiculeuse avec des yeux semblant percer les mensonges, et chaque conversation révélait de nouvelles pieces du puzzle, horrifiant que m'avait été devenu ces derniers mois. Et Madame Montgomery, il dit lors de notre dernière rencontre, nous avons inquiété sur les antécédents de votre belle, Phil. Si que nous avons trouvé ici troublant, nous avions assisté dans mon salon la mère Peace ou Allison était si souvent venue pour prendre soin de moi pendant mes prétendus épisodes de confusion. Désormais, chaque recoin de cette pièce semblait souillé par ces mensonges. Allison a travaillé comme aide-soigne, nante certifié pendant 5 ans avant de passer votre fils, a continué la détective Lee. Elle avait accès aux médicaments et connaissait parfaitement les effets de différentes substances. Marcus, à côté de moi, semblait plus épuisé chaque jour, mais pourquoi voudrait-elle faire du mal à maman?
Gni jamais senti quel avait un problème avec elle. La détective Emma lancé un regard leur descens avant de répondre. Monsieur Montgomery, nous avons examiné les dossiers financiers de votre mère. Savez vous que vous êtes le seul bénéficiaire de son testament? Bien sûr, a répondu Marcus, c'est ma mère, mais ça n'y veut rien dire. Gni jamais, ça été qu'il lui arrive quelque chose pour de l'argent. Et non, mais votre épouse savait pour el héritage, adossement de la détective, et selon notre inquirt, elle vous possède à faire modifier les documents légaux de votre mère. Jimmy suis rappeler toutes ces conversations apparemment innocentes ou Allison, suggerait qu'il serait prudent de régler mes affaires, comment elle avait insisté pour m'accompagner chez le médecin. Towgers, avec si sourire inquiet et cette voix pleine de fausse compassion. Il y a autre chose, a poursuivi le détective Lee. Et nous avons trouvé des correspondances sur l'ordre, autour d'Allison. Elle recherchait des résidences pour personnes atteintes de démence, des endroits très chaotiques où les résidents reçoivent rarement des visites familiales. Et mon estimac est noé, elle prévoyait de m'y faire interner, cela semble être le cas et il confirmé. Et mais pas seulement. Nous avons aussi trouvé des recherches sur la façon de caler le déclin cognitif chez les personnes âgées et des méthodes pour faire passer une mort pour naturelle chez les patients souffrant problèmes cardiaques. Marcus s'est levé brusquement, marchant jusqu'à la fenêtre, ses épaules tremblantes. Et mon Dieu, et il murmurait, à quel genre de monstre est-il, et mais j'ai avais besoin d'en savoir plus. Ces derniers jours, je me souvenais d'incidents qui semblaient insignifiants, à l'époque, mais qui prenaient désormais un sens sinistre. A détective Lee, ai-je dit, je pense que je dois vous parler d'autres choses, qui s'y sont produites. Et pendant el heure suivante, j'ai tout raconté. Comment Allison avait commencé, me rendre visite plus souvent plusieurs mois auparavant, Towgers en apportant du thé ou une collation spéciale. Comment, après ces visites, je me sentais étrangement fatigué et confus, comment elle avait subtilement commencé à remettre en question ma mémoire devant Marcus. Elle disait des choses comme, Céleste, tu ne te souviens pas que tu aimas déjà raconter cette histoire hier. Ou, chérie, tu viens de me poser cette question il y a 5 minutes. J'ai commencé à douter de moi. Je pensais peut-être vraiment perdre la mémoire. Marcus s'est tourné de la fenêtre, le visage horrifié. Et je l'ai cru, et il chuchotait. Chaque fois qu'elle rentrait et me disait que tu avais eu un épisode, je la croyais. Je pensais qu'elle était une bonne pause en vaillant sur toi. Le détective Lee prenait des notes méticuleusement. Et vous souvenez, vous d'un épisode spécifique, Madame Montgomery? Oui, ai-je répondu, sentant la colère commencer, remplacer la peur. Il y a 2 mois, Allison est venue déjeuner. Elle apportait une soupe maison, descent qu'elle en avait fait trop, et ne voulait pas la gaspiller. Après l'avoir mangé, je me suis senti si mal que j'ai dû aimer longer. Quand Marcus est arrivé ce soir, là, elle lui a dit qu'elle m'avait trouvé confuse, que je ne me souvenais pas d'avoir déjeuné avec elle. Et vous souvenez, je me souvenais parfaitement du déjeuner, mais j'ai été si malade et désorienté que je ne pouvais pas me défendre. Et Marcus s'est effacé dans son fauteuil, se couvrant le visage de ses mains. Elle t'empoisonnait progressivement, et il murmurait. J'ai, de te convaincre que tu devenais folle,
CNest pas ta faute, aig dit, bien que ressentais un mélange complexe de douleur et de compréhension. Eliasti très doué pour la manipulation. Elle m'a manipulé, moi aussi. Le détective lui a refermé son carnet. Madame Montgomery, il y a une dernière chose que vous devez savoir. La serveuse qui vous a donné le billet, Jotter Reynolds, est étudiant en soins infirmiers. Sa grande, mir est décédé, il y a du ans dans des circonstances similaires, à ce que vous décrivez. Amon sang est glacé, que voulez vous dire, la grande, mir de Jotta, Eleanor Washington, a commencé à montrer des signes de confusion et de déclin cognitif. Sa famille pensait que si est une démence naturelle. Elle a été admise dans une résidence où elle est morte 6 mois plus tard d'une insuffisance cardiaque. Mais Jotta a toujours soupçonné que quelque chose en elle passe, et quest, si que cela a à voir avec moi. La personne qui s'occupait de la grande, mir de Jotta, qui a convaincu que la famille qu'elle avait besoin de soins en institution, était Alison Whitlock. Et à l'époque, elle utilisait son nom de jeune fille, Alison Peters. Le silence qui a suivi était assourdissant. Marcus a lentement relevé la tête, les yeux pleins d'une terrible prise de conscience. Dites, vous que ma femme elle avait d'âge, a fait ça avant. C'est exactement ainsi que nous inquiétons, a confirmé la détective. Jotta a reconnu Alison au restaurant. Elle la suivait discrètement depuis des semaines, essayant de confirmer ses soupçons. Quand elle a vu ce qui ressemblait à une situation familiale, elle a décidé d'agir. J'ai pensé à cette jeune serveuse qui m'avait sauvé la vie. Une inconnue qui avait montré plus de sauce. Pour mon bien erreur que ma propre belle fille. Où est Jotta maintenant, ai-je demandé. J'aimerais la remercier. Elle coopère pleinement avec notre enquête, et je crois qu'elle aimerait aussi vous parler. Marcus a enfin parlé, la voix brisée par l'émotion. Maman, je suis tellement désolé d'avoir douté de toi. Désolé de l'avoir laissé te faire ça. J'ai tendu la main et pris les siennes dans les miennes. Elles étaient froides et tremblantes. Et Marcus, écoute-moi, Alison est une manipulatrice experte, si n'est pas ta faute, mais j'aurais dû voir les signes et il insistait. J'aurais dû savoir que quelque chose en elle passe. Comment aurais tu pu savoir? Elle s'y présentait comme la belle fille parfaite, inquiète pour sa belle, mire gay. En importe qui aurait pensé qu'elle était gentille. La détective lui assiste levée. Et Madame Montgomery, nous aurons besoin que vous veniez au commissariat de police d'Atlanta demain pour une déclaration officielle. Nous voulons aussi que vous parliez avec Jotter Reynolds si vous le souhaitez. Bien sûr, ai-je répondu. J'ai faire, tout ce qui est nécessaire. Après le départ de la détective, Marcus et moi sommes restés longtemps silencieux. Le poids de tout ce que nous avions découvert était écrasant. Marcus ai-je enfin dit, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Tu sais moi où je me sentais confuse et malade. Le pire en était pas elenquin, fort physique. Le pire était de penser que je te décevais, que je devenais un fardeau pour toi. Et ces you si sont remplis d'alarmes. Tu n'as jamais été un fardeau, maman, jamais, je le sais maintenant. Mais dans ces moments où Alison me disait qu'elle s'inquiète, et pour mon déclin mental, je sentais que je perdais, non seulement mon esprit, mais aussi ton respect et ton amour. Elle savait exactement, ma sœur quels boutons apire, a murmuré Marcus. Elle savait que ma plus grande peur était de te perdre comme j'ai perdu papa. Et mon ex,
Mary etate mort de la maladie d'alts, heimer quand Marcus avate 25 ans. Cella avate ate une experience devastatrice pour tout la famille, regardant cd hom fort et brillantes effacer pieu à pieu. Alison a utilise set experience contre news, ag continue. El savate que tu avis pour que G suive le chemin de ton pire, et ella exploite set pour ti manipular. Marcus a haché lentement la terte, J. I completement succombe à son pige, J. avis si pour de ti voir ti date arrière que gien Irene remise en question de si quel me desate. Marcus oui, quant Alison ate, il mention, ne pour la première fois ma praten du confusion, il a réfléchi un moment. Puis après la daces de grande, mere Margaret, qui aima les cd heritage, ma mere etate décédé huit mois plus tot, me lacent une somme considerable que G prévoyais de léguer à Marcus, mais G réalisais maintenant que si etate le déclin, sur du plan d'Alison, elle savait pour l'argent, et G dit, plus pour moi-même que pour lui. Elle savait tout. Il savait tout, a confirmé Marcus avec amertume. Pour ton testament, pour el heritage de grande, mere, pour mes pours concernant ta santé, et elle a utilisé chaque information pour construire son plan parfait. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, à fixer le plafond, G inheritais pas de penser, à quel point J, etais passé prise de tout, perder. Pas seulement ma vie, mais ma dignité, mon indépendance et ma relation avec mon fils. Alison avait prévu de voler tout ce qui m'importait, et elle était sur le point de réussir. Mais elle avait sous-estimé une chose, le pouvoir d'une inconnue compatissante qui refusait de se taire face au danger. Et en fin de compte, cela avait cassé sa perte. Jotter Reynolds avait les plus déterminés que j'ai jamais vus. Quand nous sommes rencontrés dans un café prise du commissariat de police d'Atlanta, j'ai vu en elle une force qui me rappelait moi-même à son âge. Elle était petite, à peine 23 ans, mais sa présence irradiait une sagesse née de la douleur. Madame Montgomery, il dit en assayant en face de moi. J'ai attendu ce moment depuis 2 ans. Jada ai répondu, prenant ses mains dans les miennes. G and I passamos pour te remercier de ce que tu as fait. Tu m'as sauvé la vie. Ces you si sont embêtes, mais savoir est resté ferme. J aurais aimé pouvoir sauver ma grande, mere aussi, pendant el hura suivante, Jada m'a raconté tout el, histoire de si qui était arrivé à sa grande, mere Eleanor Washington. Si était un race et glaçant, car il était trop similaire à ce qui m'arrivait, grande, mere Eleanor était la femme la plus forte que G connaissais, a commencer Jada. À 78 ans, elle travaillait encore dans son jardin, cuisinait pour toute la famille le dimanche, gérait ses propres finances. Elle était complètement indépendante, comment il rencontré Alison, et demandé, ma grande, mere est tombée au supermarché et est blessée au poignet. Alison était là, elle s'est présentée comme aide-soigne, nante et à propos de elle. Elle semblait si gentle, si préoccupée par une femme âgée qu'elle n'y connaissait pas. Jada a bu une gorgée de son café avant de continuer. Alison a commencé à rendre visite régulière, errant à ma grande, mere, lui apportant de la nourriture, elle aidant avec les courses. Elle prétendait si sent, Ursule car elle en avait pas de famille, proximité et quais occupeur de grande mere Eleanor lui donnait un but, et votre famille trouvait ça merveilleux, et dit, devinant la suite, exactement, nous étions tous si reconnaissants que one veille sur elle. J'étais à l'université, mes parents travaillant à temps double. Alison semblait erter en cade, au docile.
quand less problems on tils commencer, jada a supere profondament. Après du mois, Alison a commencer, mentioner de petits incidents où elle avait trouvé grande, mere confuse, quelle avait oublié de tendre la gazinière, quelle avait répété la même histoire. Plusieurs fois, des choses mine yours mais inquietantes, mon estomac est noué en reconnaissant le schéma. Et vous élevez tous cru, au début, nous n'y voulions pas l'accepter, mais Alison était très convaincante. Elle nous montrait des articles sur la démence, parlait des scenes avant, coureurs et peu à peu, nous avons commencé, remarquer des choses chez grandes, mere que nous en avions pas vues avant, comme si elle semblait plus fatiguée. Parfois, elle paraissait confuse quand nous parlions au téléphone. Il y avait des jours où elle ne se souvenait pas de conversations que nous avions eues. Alison nous a convaincu que nous devions accepter la réalité que grande. Mere si détériorait. Jada a marqué une pause retenant ses larmes. Le pire, c'est que grande. Mere a commencé d'outer del merme aussi. Elle me disait, Jada, j'y pense que quelque chose ne va pas chez moi. Alison dit que j'ai oublié des choses et peut-être qu'elle a raison, et mon Dieu, et j'y murmurai, c'est exact, mais si qui m'arrive. Oui, et ensuite Alison a commencé. Sagara quil était peut-être temps d'envisager une résidence spécialisée. Et elle disait avoir trouvé un endroit merveilleux, très coûteux, mais excellent, la Serenity Pines Assisted Living, ou grande. Mere recevrait les soins dont elle avait besoin. Et la famille a accepté, pas immédiatement, mais Alison était tennis. Elle nous disait que nous étions égoïstes de garder grande, mere à la maison alors qu'elle avait clairement besoin de soins professionnels, que nous mettions nos sentiments avant son bien-être. Et j'y connaissais cette tactique. La culpabilité déguisée en sauce à légitime, combien de temps votre grande, mere est-il resté dans cette résidence? 6 mois, a répondu Jada, la voix brisée. 6 mois avant de mourir de ces quills, descendant erder une insuffisance cardiaque naturelle. Mais quand je lui rendis visite là-bas, quelque chose n'allait pas, grande, mere me chuchotait qu'Alison venait souvent lui apportant toujours des vitamines spéciales prescrits par le médecin. Avez vous inquiété sur ces vitamines? J'ai essayé, mais il était trop tard. Grande, mere était mort et quand j'ai demandé des informations sur ces médicaments, on m'a dit que si était confidentiel. Jada a su, essayez-vous avec une serviette, mais je savais que quelque chose n'allait pas, ma grande, mere avait un Jada a haché la terre. Et mais si qui me terrifie le plus, c'est de penser, combien d'autres personnes comme ma grande, mere et comme vous, Alison a fait du mal. Combien de familles ont souffert parce qu'une femme a décidé qu'elle pouvait gagner de l'argent et du pouvoir en manipulant des aînés vulnérables. C'était après-midi, la marquise est venue me chercher après mon entretien avec Jada. Pendant le trajet de retour, je lui ai tout raconté sur le schéma de comportement d'Alison. Marcus ai dit, je dois te demander autre chose, et j'ai vu que tu sois complètement honnête avec moi. Bien sûr, maman demande, voici que tu veux. Alison est, il dage à mention, n'est quelque chose concernant mon testament ou la planification financière. Marcus est visiblement tendu. Oui, et il admise après une pause. Il y a environ 3 mois, elle en parlait souvent. Elle disait qu'il était important de s'assurer que tes affaires étaient en ordre, surtout avec ton prétendu du déclin mental. Quel genre de suggestions faisait-elle? Elle voulait que je te convainque de me
donner une procuration. Elle desate quasi serrate, plus facile pour guerre tes, finances si quelques chose t'arrivate. Elle aussi sagae, re que tu devrais envisager de mettre le titre de ta maison, à mon nom pour éviter des complications légales plus tard. Amon sang est figé, et quas, tu pensais de ces suggestions, au début j'y résisté, cela semblait prématuré, mais Alison était très insistante. Elle disait que si était la chose responsable, faire quatender quil soit trop tard serait une terrible erreur. Et Marcus oui, agi signé des documents ces dernières semaines sans amène souvenir clairement. Son silence était une réponse suffisante. Marcus G. dois savoir la vérité. Il y a 2 semaines, et il enfin murmurait. Alison disait que tu avais eu un épisode particulièrement grave, que tu étais très confus et que tu avais exprimé des inquiétudes sur tes finances. Elle disait que tu nous avais demandé de venir t'aider à organiser des papiers, et quand nous sommes arrivés, tu semblais un peu désorienté. Alison avait préparé des documents, disant qu'ils avaient été recommandés par ton avocat. Tu disais vouloir les signer pour tout mettre en ordre. Quels documents étaient-ce? Une procuration limitée et un adjoint à ton testament. Jimmy suis senti comme si on m'avait frappé au ventre. Ou un adjoint. Alison disait que tu voulais adjouter une clause qui me donnerait un contrôle immédiat. Yet sur tes biens, si tu étais déclaré mentalement incompétent. Ou Marcus agi dit, la voix tremblante, j'en ai jamais demandé ces documents, j'en ai jamais parlé à mon avocat de cela. Alison m'avait drogué 6 jours, là pour me faire peur, être confuse et m'a manipulé pour que j'y signe des documents que j'y n'aurais jamais signés en it, at normal. Et Marcus a garé la voiture sur le parking d'un centre commercial local et essayé couvert le visage de ses mains. Mon Dieu, maman, j'ai été un idiot complète. J'aurais dû tout remettre en question. J'aurais dû insister pour parler directement, ton avocat. Et ni t'y blame pas, elle préparait ces moments depuis des mois, elle t'y avait condition et croire que j'étais malade, que mon jugement était compromis. Quand le moment est venu d'agir, tu étais d'âge, après accepter sa version des faits, que allons nous faire pour ces documents. Nous allons directement chez mon avocat de main, et nous allons tout annuler. J'y vais expliquer les circonstances dans lesquelles ils ont été signés et j'y aime. Sur I qualison n'ai jamais accès à un seul centime de mon argent. Cette nuit là, pendant que Marcus appelait son avocat pour fixer un rendez vous d'urgence, j'ai été dans mon bureau, examiner tous mes documents financiers. Elle implore de si qualison avait planifié était terrifiante. Avec ces documents que j'avais signés sous l'influence de ces drogues, elle aurait eu un contrôle virtuel sur toute ma succession. Une fois internée dans une résidence comme patient atteinte de démence, elle aurait pu manipuler mon argent libre, ment tout ennemi gardant sédité et isolé. Et finalement, quand je ne lui serais plus utile, elle aurait trouvé un moyen de caler ma mort, comme elle l'avait fait avec la grande mère de Jada. C'était un plan parfait exécuté par une femme qui avait transfert, mais le muter en art. Mais elle avait comme une erreur fatale. Elle avait sous-estimé la détermination d'une jeune femme qui refusait d'oublier sa grande mère et cela avait causé sa perte. Alison s'est réveillée du coma 4 jours après avoir bu le poison destiné, moi.
Quand la détective li m'a appelé pour me l'annoncer, j'ai, I ressenti un mail, and étrange désoulagement et d'apprehension. D'un côté, j'ai étais content quel innate passe mourir, aussi monstrueux quel soit, je ne voulais pas sa mort sur ma conscience. D'un autre côté, je savais que son réveil signifiait que je devrais elaf, rentrer en face à face. Comment va-t-il? Ai demandé au téléphone. Physiquement, elle s'y remet bien, a répondu la détective Lee. Mais mentalement, de sens quel est très agité. Elle demande constamment son mari, et quand nous lui avons dit que vous allez bien, sa réaction a été intense. Quel genre de réaction? Déni total. Elle insiste sur le fait qu'il y a eu une erreur, qu'elle n'y ferait jamais de mal à personne. Mais le plus inquiétant, c'est qu'elle demande spécifiquement à vous voir Madame Montgomery. Elle veut vous rencontrer. Et mon estomac est retourné. Dois, je la voir. Vous en êtes pas obligé, mais cela pourrait aider à le faire. Parfois, quand les suspects sont confrontés directement par leurs victimes, ils révèlent des informations importantes, mais je comprends parfaitement si vous en êtes pas à l'aise. J'ai réfléchi un moment. Une partie de moi voulait s'y cacher, faire comme si Allison n'existait pas et laisser la justice suivre son cours sans ma participation directe. Mais une autre partie plus forte voulait la regarder dans les yeux et lui dire qu'elle avait it à me détruire. Je le ferai et enfin dit, mais je vu que Marcus soit présent, bien sûr, demain après midi. Cela vous convient-il? Ce soir, la Marcus et moi, ils assistent dans ma cuisine, buvant du thé et nous préparant mentalement à ce qui nous attendait. Il avait été incroyablement protecteur depuis que nous avions découvert la vérité. Comment est-il craignait qu'Allison puisse me faire du mal, même depuis son lit de hôpital? Et même et-il dit, tu n'es pas obligé de faire ça. Nous pouvons laisser la police et les avocats tout guérir. Si je dois le faire, et je réponds, du avec plus de fermeté que je en ressentais, j'ai besoin de la voir. J'ai besoin de comprendre comment j'ai pu être si aveugle si longtemps. Tu n'étais pas aveugle. C'est une manipulatrice experte. Peut-être. Mais je pense aussi qu'une partie de moi ne voulait pas voir les signes parce que je voulais croire que j'ai avais enfin une belle, il qui s'associait de moi. Et Marcus m'a pris la main, et même tu es taugers you des gens qui s'associent de toi, tu aimes moi. Je sais, chérie, mais c'est différent. Tu es mon fils. Tu es censé aimer. Allison a choisi d'être dans ma vie. Ou du moins, je le pensais. Elle a dit que quelque when me choices, qu'il me trouve d'une défection sans obligation familiale, cela comptait beaucoup pour moi. Et elle en a profité, oui, elle a profité de ma solitude, de mon désir d'être aimée, de ma peur de vieillir. Elle connaissait exactement mes points faibles et les a utilisés contre moi. Le lendemain, en entrant à l'hôpital, j'avais l'impression de marcher vers ma propre exécution. La détective Lee nous a escortés à travers des couloirs imprégnés d'odeurs de dessin, fectant et de douleur jusque, while la chambre où Allison était gardée. Un policier était posté à la porte, si qui m'a un peu rassuré. Mais quand la détective a ouvert la porte et que j'ai vu Allison pour la première fois depuis cette horrible nuit au restaurant, toute ma préparation mentale s'est évaporée. Elle était pale et mince, avec des tubes intervenus attachés à son bras, mais ses yeux
avant la merme, intensité calculatrice quills avant taugers you. Quand elle me vu intra, son expression assessed immediatement transfor, mais en une vulnérabilité feinte. Celeste et il dit une voix faible, tendant une main vers moi. Dieu merci, tu vas bien. J'ai si in quiet. G suis resté prise de la porte, refusant de m'approcher de sunlit. Marcus est placé protectivement entre nous. Alison, aig dit, la voix ferme, nous savons si que tu es fate. Son expression de confusion semblait authentique, mais j'ai avais d'age. Après quelle bonne actrice elle était. De quoi parles-tu? C'est moi qui suis tombé malade, quelque, when I essayé de nous empoisonner tous les dieux. Non ai-je répondu, quelque, when I essayé de m'empoisonner, et cette personne si était toi. Et pour la première fois, j'ai vu une lueur de quelque chose de plus sombre dans ses yeux, mais elle a vite dissimulé derrière des larmes apparemment sincères. Et Céleste, je n'y comprends pas pourquoi tu m'accuses de quelque chose d'aussi terrible. Je t'aime comme une. A comment as tu es, mais la grande, Mire de Jotter Reynolds, Eleanor Washington, ai-je demandé, le changement dans son expression a été instantané. Les larmes si sont taries, la vulnérabilité a disparu et pendant un moment, I vous livrer à Alison, Freud, calculatrice furieuse. Je ne sais pas de qui tu parles et, il dit, mais sa voix avait perdu toute sa chaleur feinte. Marcus a fait un pas en avant. Alison, nous avons trouvé les médicaments chez nous. Nous avons trouvé ta correspondance. Nous savons pour l'argent, pour les documents que tu as fait signer maman. Nous savons tout. Et Alison est redressée dans son lit, et son masque de victime innocent a commencé tomber complètement. Et Marcus chéri, tu dois comprendre, tout ce que j'ai, I fait était pour nous, pour notre avenir, et notre avenir. Et il répétait incrédule, ta mère ici à gay, Marcus, elle a plus beaucoup d'années de qualité. N'y vaudrait-il pas mieux, à quel pas ces dernières années dans un endroit où elle reçoit des soins appropriés pendant que nous construisons une vie ensemble, sans le fardeau de nous inquiéter constamment pour elle, et la froidure avec laquelle elle parlait de moi comme d'un objet garnant imaginer la nocée. Et l'argent, Marcus a demandé, tout cela concernait l'argent. Alison a supéré, comme si elle expliquait quelque chose dividant à un enfant. L'argent est important, Marcus. Ta mère n'y vivra pas éternellement. Et quand elle n'y sera plus là, pourquoi n'y pas est sûr que nous soyons à l'aise? Elle n'a pas besoin de toutes ces économies dans une maison de retraite. Parles, tu de me tuer. Ai-je dit, la voix tremblante mais stable, pour la première fois, Alison ma regard, de directement avec une haine pure. Je parle d'être réaliste face à une situation inévitable, comment est-ce tu étais réaliste avec la grande, mère de Jada? Son sourire est devenu cruel. Eleanor Washington était une vieille femme seule qui allait mourir de toute façon. Au moins j'ai veillé, si que ces derniers mois soient confortables, et que son argent elle et sa famille. Elle en avait personne d'autre. Sa famille venait une fois par mois si elle avait de la chance. J'ai été la seule qui se souciait vraiment d'elle à la fin. Et Marcus tremblait de rage. Combien d'autres personnes as tu fait souffrir Alison, je n'ai fait souffrir personne, et il répondu froidement. J'ai, I offered une transition paisible, des gens qui souffrient déjà, une transition paisible. Et ai-je répété,
Tu appels empoisoner progressivement des persons agaze jusk, while lure mort une transition paisible. G. Les ai gardes confortables, 8. El insiste, pas de douleur, pas de peur, c'est plus quasi que la plupart des gens peuvent espérer à la fin de leur vie. La détective lit, qui prenait discrètement des notes, et en fin parlait. Madame Whitlock admettez, vous avoir intentionnellement cassé la mort de Leonard Washington et avoir prévu de faire de même à Celeste Montgomery. Et Allison a réalisé trop tard si qu'elle avait révélé, elle a essayé de s'y rétracter, et non, j'y parlais hypothétiquement. J'y suis confuse à cause des médicaments, mais le mal était fait. Elle avait montré son vrai visage, et tout le monde dans la pièce en avait été témoin. Allison, AIG did, et m'approchant en fin de son lit, mais restant hors de sa portée. J'y vu que tu saches quelque chose. Pendant des mois, tu amas fait d'autres de mon propre esprit. Tu amas fait sent your command fardeau, comme si j'y perdais ma valeur en tant que personne. Mais j'ai, I survécu, et j'y vais à m'assurer que tu n'ayas jamais à l'occasion de faire cela à quelque, one daughter. Essays you si sont remplis de fureur, ville femme stupide, et il souffle, tu devrais être reconnaissante. J. Allez te donner une mort digne. Maintenant, tu pourras lentement dans un établissement bon marché ou personne, ni si souci de toi. Et Marcus est avancé vers elle, mais J. I passé ma main sur son bras pour l'erreur. Elle n'y vout pas la peine, lui AIG dit. Elle n'y put plus nous faire de mal. En quittant la pièce, J. I eut l'impression d'avoir affronté le démon qui vivait dans ma vie depuis des mois. C'était terrifiant, mais aussi libérateur. Comment t'y sens, tu? Et m'a demandé Marcus en descendant le couloir. Comme si j'y ven, is de mi révéler d'un très long cauchemar, AIG répandu, et comme si j'y pouvais enfin commencer à guérir. Cette nuit là, la détective l'y m'a appelé pour m'informer qu'Allison avait décidé de confesser en échange d'un accord de plaidoyer. Elle avait admis non seulement la tentative de murder contre moi, mais aussi les morts de Leonard Washington et de deux autres femmes égales au cours des 3 dernières années. Toi de plus, et ai-je demandé, horrifié, oui, une fois qu'elle a commencé, parler, elle semblait presque soulagée d'admettre si qu'elle avait fait. Je pense qu'elle portait le poids de ces secrets depuis longtemps. Que va il lui arriver maintenant? Avec les aveux et les preuves que nous avons, elle fera probablement face à la prison, vai sans possibilité de libération conditionnelle. Et quand j'ai, I raccroché, j'en ai ressenti ni triomphe ni vengeance. Seulement une profonde tristesse pour tous, les vies qu'Allison avait détruites et un immense soulagement que son règne de terreur soit enfin terminé. Mais je savais aussi que la partie la plus difficile de mon processus de guérison n'y faisait que commencer. 6 mois après cette horrible nuit chez Giovanni's Trattoria, je me réveillais chaque matin avec une sensation que j'avais oubliée. La paix, c'est une sensation étrange après tant de mois, à vivre dans la peur constante, à douter de mon propre esprit, à sentir que j'y perdais des morceaux de moi, chaque jour. Ma routine matinale a complètement changé. J'en ai plus besoin de vérifier obsessivement si j'ai verrouillé la porte ou éteint la gazinière, car maintenant, j'y fais confiance à ma mémoire. J'en ai plus à remettre en question chaque décision, me demandant si c'est une preuve de déclin mental. Je sais que mon esprit est clair, qu'il a toujours été,
et que la confusion et l'aubli étant causés par du poison, passe par la maladie. Marcus vint me voir tous les dimanches, et notre relation est transfor, mais d'une manière que n'aurais jamais imaginée. La culpabilité qu'il portait pour avoir douté de moi, pour avoir laissé Alison le manipuler, le consumate pendant des semaines après le procès. Mais nous avons travaillé là-dessus, sus ensemble en thérapie familiale, et peu à peu, nous avons construit une confiance nouvelle plus profonde. Et même Emmet, il dit lors d'une de nos séances, je pense qu'une partie de moi savait toujours que quelque chose en allait passer, mais il était plus facile de croire que ton esprit se détériorait que d'affronter la possibilité que ma femme soit une meurtrière. Pourquoi est-ce plus facile à demander la thérapeute? Parce que si maman était malade, je pouvais aider les héros qui prenaient soin d'elle. Mais si Alison mentait, cela signifiait que j'avais mal choisi, que j'avais introduit le danger dans la vie de ma mère. Cela ferait de moi le méchant de l'histoire, si était douloureux entendre, mais aussi un soulagement. Marcus avait trouvé le courage de revenir sur ses propres peurs et insécurités, et cela nous a permis de vraiment guérir. Le procès d'Alison a duré 3 semaines. J'ai témoigné pendant 2 jours entiers, racontant mon histoire à un jury qui écoutait avec un mélange de horreur et de compassion. Jotter Reynolds a aussi témoigné, parlant courageusement de la mort de sa grande mère et de sa détermination à obtenir justice. Alison a tenté une défense de folie, prétendant souffrir d'un trouble de la personne. Elle était qui la rendait incapable de contrôler ses actes. Mais l'accusation a présenté des preuves de années de planification méticuleuse, de recherches sur Internet sur les poisons et les méthodes de meurtre, de documents falsifiés et de manipulation. Financière délibérée, quand le verdict a été lu, coupable sur tous les chefs d'accusation, j'en ai pas ressenti la satisfaction que j'attendais, seulement du vide. Une femme que j'avais autrefois appelée familial serait envoyée en prison pour le reste de sa vie. Et bien que je sache que si était justice, je ne pouvais m'empêcher de ressentir de la tristesse, pour ce qui aurait pu être si Alison avait choisi une autre voie. Après le procès, j'ai décidé de faire des changements importants dans ma vie. Le premier a été de déménager. Je ne pouvais pas continuer. Vivre dans la maison où Alison était venue tant de fois pour m'empoisonner lentement. Jack recoin gardait des souvenirs de ces mois terribles, et j'avais besoin d'un nouvel espace pour construire une nouvelle vie. J'ai trouvé une charmante petite maison prise du lac Lanier avec un jardin qui me permet de passer des heures, travailler la terre de mes mains. Il y a quelque chose de profondément gai, ici planter des grains et, à les regarder pousser, à créer la vie après avoir été si prise de la perdre. Jotter Reynolds est devenu une partie importante de ma nouvelle vie. Nous retrouvons régulièrement, errement pour un café et nous avons développé une amitié qui va bien au-delà des circonstances qui nous ont réunis. Elle termine son diplôme d'infirmière et l'aide financièrement pour ses études. C'est ma façon d'honorer la mémoire de sa grande mère Eleanor et de la remercier de m'avoir sauvé la vie. Et Madame Montgomery Emmet, il dit lors d'une de nos récentes visites, et il y a quelque chose que j'ai vu vous dire. Dis-moi, ma chère, j'ai pensé me spécialiser en soins gériatriques. J'ai vu travailler avec les personnes âgées, les aider à maintenir leur dignité et leur indépendance aussi longtemps que possible. C'est merveilleux, Jada,
quest si quitia inspire set decision, vous, 8, el simplement répondu. A vous voir vous batter pour reprendre votre vie, refuser d'être défini par si quellison vous a fait, et m'a montré quelles personnes agues ni sont pas des victimes impuissantes. Si sont des guerriers qui ont survécu à des décennies de vie et méritant respect et protection, ces mots amont imply d'une chaleur que en avais pas ressenti depuis longtemps. Savoir que mon expérience horrible pouvait inspirer quelque chose de bon dans le monde donné un sens. Tout la douleur que j'avais endurée. I commençais à parler publiquement de mon expérience, non pour chercher l'attention ou la sympathie, mais pour éduquer d'autres familiales sur les signes d'abus envers les aînés. C'est étonnant combien de personnes viennent me voir après mes conférences pour dire qu'elles reconnent, et sont certaines des schémas que j'ai décrits dans leur propre familial. Une femme de 70 ans ama dit que son gendre la presse pour avoir accès à ses comptes bancaires en utilisant le même type de manipulation qu'elles avaient utilisé sur moi. Une autre famille a réalisé que les épisodes de confusion de leur pire survenaient toujours après les visites de sa nouvelle aide-soignante. Je n'ai pu pas sauver tout le monde, mais si mon histoire put aider, prévenir ni s'arrête, si qu'un cas d'abus, alors tout, si que j'ai traversé en valait la peine. Marcus a commencé à fréquenter when de nouveau une femme nommée Sarah, qu'il a rencontré dans un groupe de soutien pour les proches de victimes de crimes. Au début, j'ai m'inquiétais de l'impact sur notre relation reconstruite, mais Sarah est réellement merveilleuse. Elle est transparente, honnête et respecte totalement les limites que Marcus et moi avons établies. Et même m'a dit Marcus la semaine dernière, j'ai vu que tu saches que je ne laisserai jamais personne te faire du mal à nouveau. J'ai appris reconnaître les signes de manipulation, et je te promets que je te croire. I toujours quand tu me diras que quelque chose ne va pas. Marcus, ai répondu, Jean, I pas besoin que tu me proches de tout. I just besoin que tu fasses confiance à mon jugement. Je suis plus forte que nous ni la pensions, et c'est vrai, je suis plus forte. Le processus de survie à la trahison d'Allison, de let pour ma santé mentale et ma vie, et m'a appris des choses sur moi-même que je ne connaissais pas. J'ai 62 ans, mais bien des égards, j'ai l'impression que ma vraie vie n'est faite que commencer. J'ai repris des activités que j'avais abandonnées pendant les mois où Allison m'empoisonnait. Je suis retourné à mes cours de yoga où mes camarades m'ont accueilli à bras ouverts. J'ai rejoint un club de lecture à la bibliothèque publique locale. J'ai même pris des leçons de peinture, quelque chose que j'ai avais toujours voulu faire, mais pour lequel je n'avais jamais trouvé le temps. Chaque nouvelle activité, chaque nouvelle amitié, chaque jour où je me réveille sans pour ester une victoire sur ce qu'Allison a essayé de me faire. Elle a essayé de faire de moi une victime impuissante, une vieille femme confuse qui pouvait être manipulée et finalement éliminée. Mais elle a échoué, un après midi en travaillant dans mon jardin, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres. Elle n'avait pas d'adresse de retour, mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture. C'était d'Allison, écrivant depuis la prison. Pendant un moment, j'ai investigué de la jeter sans à l'ouvrir. Je ne lui devais rien, et je n'avais aucune obligation de lire ses mots. Mais la curiosité a surpassé ma prudence. La lettre était brève et typique d'Allison, complètement centrée sur elle-même. Elle n'y excusait pas pour ce qu'elle avait fait. Au lieu de cela, elle s'y plaignait des conditions de la prison
et insistate sur le fait quel avait été mal comprise. Elle s'y terminate par une phrase qui m'a fait rire malgré tout. J'espère que tu apprécies la faveur que j'ai essayé de t'y rendre. Et même maintenant, même après avoir avoué plusieurs meurtres, Alison s'y voyait comme elle héroïne de son propre récit. Si était un rappel parfait de pourquoi elle avait été si dangereuse et pourquoi ma décision de couper tout contact avec elle avait été la bonne. J'ai brûlé la lettre dans ma cheminée cette nuit. Là, regardant les mots si transformer en cendres, si était symbolique. Le dernier vestige de pouvoir qu'Alison avait sur moi SS transformé, mais enfumé et a disparu pour toujours. Si matin, en buvant mon café sur la porte de ma nouvelle maison, regardant le soleil si lever sur le lac Lanier, j'y réfléchis à tout si que j'ai perdu et tout si que j'ai gagné. J'ai perdu mon innocence sur la capacité de l'homme, en était au mal. J'ai perdu la version de moi qui croyait que la bonne te serait toujours reconnue et récompensée. Mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux. J'ai gagné la certitude absolue de ma propre force. J'ai gagné la sagesse qui vient de survivre à l'impensable. J'ai gagné une relation plus profonde et plus honnête avec mon fils. Et j'ai gagné la satisfaction de savoir que mon expérience aide à protéger d'autres personnes. Marcus arrive dans une hura pour notre déjeuner dominical hebdomadaire. Nous allons cuisiner ensemble quelque chose que nous faisions quand il était enfant, mais que nous avions arrêté une fois Alison entrée dans nos vies. C'est une tradition que nous avons retrouvée, mais avec tant d'autres choses que j'y pensais avoir perdues pour toujours. En l'attendant j'y pense, toutes les personnes qui en ont passé, you autant de chance que moi. Eleanor Washington et les autres victimes d'Alison en ont jamais eu l'occasion de reconstruire leur vie, mais leur même war vite dans le travail que Jada et moi faisons pour prévenir les abus futurs. À 62 ans j'ai appris que la vie peut changer en un instant. Elle peut s'y transformer en quelque sans avertissement, mais elle peut aussi devenir quelque chose de magnifique quand on attend le moins. La clé est de ne jamais abandonner, de continuer à s'y battre, même quand tout espoir semble perdu. Je suis Celeste Montgomery. J'ai survécu à une tentative de meurtre par un membre de ma propre famille, et je suis là pour raconter mon histoire, non comme une victime, mais comme une guerrière qui a refusé de s'y taire. Et chaque jour où je me réveille libre, en bonne santé, et maître de ma propre vie ici, ma plus douce revanche contre ceux qui pensaient pouvoir me détruire. Avez-vous aimé mon histoire, et de quelle ville écoutez vous retrouvons nous dans les commentaires. Si vous aimez l'histoire, vous pouvez me soutenir en envoyant un super merci pour que je puisse continuer à porter plus de histoires comme celle-ci. Merci infiniment pour votre gentle soutien. I hate de lire vos commentaires sur l'histoire. À l'écran, vous pouvez voir deux nouvelles histoires de vie que je recommande vivement. Il y a tellement plus sur ma chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt pour la prochaine histoire de vie. Avec amour et respect, que parfaitement saine tout sa vie. Elle n'avait aucun antécédent cardiaque. Qu'avez-vous fait ensuite? J'ai commencé à inquiéter sur. J'ai découvert qu'Alison avait travaillé dans cette résidence avant d'obtenir son poste d'aide soignante. J'ai aussi trouvé qu'il y avait d'autres cas similaires, des personnes âgées mises là-bas après un déclin cognitif soudain et décédées de problèmes cardiaques en peu de temps.
Elave as vus dit quelquan, J. ISAA, mais G. Enavis aucune perjuve concrete, sulement des soupçons. La police emat dit que les persons égales atteintes de démons murent souvent de complications. Les administrateurs de la résidence desayant quils avaient tout fait pour leurs patients. Person ne voulait écouter une étudiante en duel, mais vous en avez pas abandonné, et je ne pouvais pas abandonner. Quand j'ai vu Allison au restaurant, c'était comme voir un fantôme. Je la suivais discrètement depuis des semaines, essayant de rassembler des preuves. Quand je l'ai vue avec vous et la façon dont elle regarde, et votre verre de vin, j'ai su qu'elle allait recommencer. Comment savez vous que si était le vin? Je l'ai vu mettre quelque chose dans votre verre, quand vous et votre fils étiez distraits en parlant. C'était très subtil, mais je l'observais spécifiquement. À ce moment, j'ai dû prendre une décision. Metter at risque qu'une autre personne mourra, ou agir sans preuve